আমাদের দৈনন্দিন জীবনে নানান সমস্যার মাঝে আমরা একটা সমস্যার নাম আজকাল খুব কমন শুনতে পাই, সেটা হচ্ছে ল্যাকটোজ ইনটলারেন্স। এটা নিয়ে আমরা খুব একটা চিন্তিত হয়তো হই না, তবে এই ল্যাকটোজ ইনটলারেন্স হওয়ার কারণটা কি, আর এটা হলে আমাদের কি কি করা উচিত, বা এটা হয়েছে কিনা সেটা বুঝবই বা কী করে, এই সকল প্রশ্নের উত্তর জানতে আজ আমি সুচিস্মিতা হেলথ কথার এপিসোডে পেয়ে গেছি একজন বিশেষ অতিথিকে। চলুন দেখে নিই কে রয়েছে আজ আমাদের সঙ্গে। আজ আমাদের সঙ্গে রয়েছে আমাদের স্পেশাল গেস্ট ডায়েটিশিয়ান প্রিয়া আগরওয়াল। ম্যাম, ওয়েলকাম টু হেলথ কথা। আজকে আমরা যেই বিষয়টা নিয়ে কথা বলতে চলেছি সেটা হচ্ছে ল্যাকটোজ ইনটলারেন্স। আমরা স্পেশালি বাচ্চাদের ক্ষেত্রে আমরা অনেক সময় দেখে থাকি যে তারা যখন তাদের ব্রেস্ট ফিডিংটা ছেড়েও দিচ্ছে, তারপরে বাচ্চাদের দুধ খাওয়ানোর অভ্যেসটা মা বাবার থেকেই থাকে, যে তারা না খেতে চাইলেও জোর করে খাওয়ানো হয়। কিন্তু তাতে যদি তাদের কোনো রকমের সমস্যা হয়, তো সেটাতে মা বা যে কোনো মানুষ তারা বুঝবেন কি করে যে একটা মানুষ বা একটা বাচ্চা সে ল্যাকটোজ ইনটলারেন্স? First, would like to tell you about what is lactose. That is very important to understand because nowadays everybody talks about lactose intolerant and lactose. So lactose is kind of sugar which is present in your milk. And for lactose to digest lactose, you need a lactase is a kind of enzyme, and that enzyme has to break down. That enzyme is breaking down lactose. Lactose sugar has to break down with the lactase, and it's basically produced by endothelium and villi, which is a flooring of your intestine walls. And with the age, like when you are growing, like the 18, 19, 20, after 20 it started dropping down. The amount of lactase is starting dropping down, so it's difficult us to digest lactose. So out of 100 there are 70% people are lactose intolerant in India, but they are not aware. Why? Because it has side effect, or you can say it has a sign. Maybe it can come up as a urticaria or cirrhosis, or as a digestive issues, you can say IBS, or you can say some issues which is ulceritis, colitis, and sometimes it produces constipation also, and it can be cause of hair fall also, and acne. So how do you come to know that you have lactose intolerant or not? So I always advise that you can leave it for 15 days or 20 days, just off dairies, for completely dairy and dairy products completely off for 15 to 20 days. And then you observe if your skin is getting clear day by day, if your health issues are getting sorted out, like digestive issues if you have, then if it is getting better and better, or if you're not feeling bloated. So many times what happens when you drink milk, it has a small particle, that's few molecules are still lying down in your stomach and producing and it actually fermenting, and that fermentation is constantly giving you it's actually that fermentation. Because of that fermentation you start losing your good bacteria. Now everyone is aware there are like two kinds of gut bacteria, good gut bacteria and bad gut bacteria. So good gut bacteria you started reducing, and bad bacteria is getting produced more and more. So here all the time, because people say that your brain, liver is the second brain of your body. So when you produce a lot of lactose intolerant, so you started producing fatty liver as well. So fatty liver grade 1 initial stage is again the one of the sign of lactose intolerant. এইগুলো তো কিছু প্রাথমিক সিমটমস হলো, বা তাছাড়াও কি কি সমস্যা ফিউচারে এটা থেকে কানেক্ট হতে পারে সেগুলো আমরা জানতে পারবো, বা যে এক্সপেরিমেন্ট আপনি বললেন সেটাও মানুষ করে দেখতে পারে যে এক্সপেরিমেন্টটা থেকে কি হয়। তবে কোনো স্পেসিফিক টেস্ট, যেরকম আমরা অন্যান্য রোগ ডায়াগনোসিসের ক্ষেত্রে আমরা টেস্ট করে থাকি, সেরকম ল্যাকটোজ ইনটলারেন্সের ক্ষেত্রে কি কোনো স্পেসিফিক টেস্ট হয়? Yes, there are two types of specific test which is done. One is hydrogen breath test, and other one is intestinal biopsy. These two tests are specifically done to know lactose intolerant.
কিভাবে হয় বা কিভাবে বুঝবো সেটা তো হলো, কিন্তু কেন হয় বা কি থেকে একটা মানুষ ল্যাকটোজ ইনটলারেন্স হতে পারে সেটা কিভাবে জানবো? Yes, it is done because today we all are consuming dairy, which is not earlier as 1963, because if we can go for a history, so I'm just taking you back a little bit, want to make you clear what exactly happened, why now people are facing this lactose intolerant. In 1963 there was a one white revolution. It is done by a white revolution founded by Dr. Varghese. What he had done exactly, he brought two types of cow from outside of India. One is HF, other one is Jersey. Because these two cow produces 40 liters in a day, and Desi cow, which is Gir and Suriketu Naru, is producing maximum 6 to 8 liter in a day. So the population, to fulfill the requirement of the population, he brought these two cow. So there the commercial aspects takes place that time to fulfill of the requirement of our country. So obviously you can analyze 40 liters and 6 liters. It's a wide difference. I mean, big difference. But A2 milks means desi gai ka doodh, where the formulation is basically with vitamin A, D, E, K, all for fat soluble vitamins. All fat soluble vitamins you get in desi gai cow, desi gai ka doodh mein. But that milk has a best quality that your intestine, even it that can be easily digest by 70-year-old men also or women also. And when we talk about A1 milk, yani Jersey and HF cow ka milk, that cannot be easily digested by 25, 30, after 35. Why? Because milk is deficient with lot of enzymes. Not like the desi kai ka doodh mein you get everything and your body can easily digest, but there the molecules and the lactose intolerance are very high in A1 milk only. A2 ka jab generation tha, there was not a word. A2 means desi gai ka cow ka generation, there was not a single word. It's called lactose intolerant. It has been developed after 70s basically, you can say. यानी कि मार्केट का जो दूध है वो पीने से क्या ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ रहा है? क्योंकि মানে এখনকার দিনে আমরা বাইরের প্রোডাক্টই বেশি খেয়ে থাকি, মানে আমাদের সেরকম এখন আর উপায় নেই যে আমরা গিয়ে নিজেরা ওরকমভাবে দুধ নিয়ে আসতে পারি। তো প্যাকেট মিল্ক বা কনডেন্স মিল্ক এগুলোই মানুষ বেশি কনজিউম করে থাকে, তো এটার কারণেই কি সমস্যাটা বাড়ছে? Yeah, I can say jo mujhe statistics, what I know about the Indian statistics about the dairy, that is 4 crore all cattle. Okay, the 4 crore all cattle included camel, donkeys and goat, cow, buffaloes, all are included. So all 4 crore cattle are not lactating, that is true. Okay, and all 4 crores cattle are not female, and all 4 crores are not physically fit to secrete milk. So we just take the half of the you can say population, 2 crores. We can assume that 2 crores of the population of the cattle, they are actually lactating, just half of the total cattle population. So 2 crore, do you think so? How come it's actually fulfilled the requirement of our 130 crore population? You just think about it, because it's a very serious question. So obviously I feel they're in the desert because we are so much emotionally connected with the deserts, be that rasgulla, be that all kind of sandesh or many more. So where the all milks are actually producing, so obviously I feel they are using condensed milk. Condensed milk means the powdered quality milk, which can be imported from out of India. So that's why this is one of the more cause for lactose intolerant, which we are not aware. The quality of milk which you are consuming, it's not at all
good. একটা মানুষের যদি ল্যাকটোজ ইনটলারেন্স হয়, আবার অনেক ক্ষেত্রে অনেকের মিল্ক অ্যালার্জি থাকে, তো এই দুটোর মধ্যে ডিফারেন্সিয়েট কিভাবে করব? Yeah, allergy is basically connected with your immunity. Basically, it's connected with your immunity. Suppose, for example, I can give you one example. Many of them are allergic to some of the sauce. Many of the allergic with some of the, particular turmeric or something. Means their enzymes are not very comfortable, or their amino acids are not very comfortable with your enzymes. Means your body is not comfortable by taking their kind of amino acids or their enzymes in your body. So there you are lacking of immunity, because that is not as strong that they can take up any kind of amino acids or enzymes with any food. So basically that's the difference between milk allergy and lactose intolerant. ল্যাকটোজ ইনটলারেন্স কি বা কেন হয় আর এখনকার দিনে কেন বাড়ছে সেই সব বিষয়ে তো আমরা জানলাম, তবে আমাদের যে দর্শকরা আমাদের এই শোটা দেখে তাদেরও কিছু প্রশ্ন থাকে, সেগুলো একবার জেনে নেব। আমাদের প্রথম দর্শকের প্রশ্ন। আমি শ্রাবণী অধিকারী। আমার কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে যারা ল্যাকটোজ ইনটলারেন্স রয়েছেন, তো তারা যদি বাই এনি চান্স মিল্ক কোনো প্রোডাক্ট খেয়ে ফেলেন, তো তার কি রিয়াকশন হতে পারে? Indigestion, vomiting, loose motions is like immediate reaction. আর ফিউচার কোনো প্রবলেম হয় না? No, if a person is having little bit of medication and they are having high probiotic meals, so obviously it will get suppressed. It can be dangerous if it is repeatedly taken again and again. আমাদের দ্বিতীয় দর্শকের প্রশ্নটা জেনে নিই। আমাদের দ্বিতীয় দর্শকের প্রশ্ন। আমার নাম অসিত চক্রবর্তী। এই সমস্যাটাই বয়সের সঙ্গে বাড়ে না কম? Of course it will increase day by day. कम नहीं होता, this increases day by day. How come it increases? As I said, it start giving effects on your bone. Bone is basically, people say like calcium is like lot of calcium you get from the dairy. That's true. Calcium is a lot of like good amount of calcium you get in dairy products, but how? As I said, until unless if you cannot break down the lactose sugar, you can't absorb the calcium part also. So there you are lacking, and on the contrary, if it doesn't break down, so on the contrary it is making brittle. So bone issues or degenerative of the bone is one of the again cause of silently lactose intolerant. তাহলে যারা ল্যাকটোজ ইনটলারেন্স তাদের কি মানে ক্যালসিয়াম ডেফিসিয়েন্সি হতে পারে? Yes. তার জন্য কি তাদের ক্যালসিয়াম মেডিসিনস বা আদার কোনো ক্যালসিয়াম জিনিস? Because I believe after a certain age you need to opt for a plant-based calcium, because calcium maximum you get in a soil. Okay, so soil is the best way to supply calcium in the food. Be that nuts, white sesame is one of the best source of calcium which you can consume. You can consume sesame milk is the best option to consume calcium, and nuts also, other seeds also, and leafy vegetables also. But the best source is always considered to be white and black sesame. থ্যাংক ইউ সো মাচ ম্যাম। আমরা অনেক কিছুই জানতে পারলাম, কেন এই ল্যাকটোজ ইনটলারেন্স হয় আর এখন কেন বাড়ছে সেগুলো তো জানলামই, তার সাথে কিভাবে এটা হলে সেটাকে কমানো যেতে পারে বা এটার জন্য যে ক্যালসিয়াম ডেফিসিয়েন্সি হয় সেটাকে আমরা কিভাবে ঠিক করতে পারি সেই সকল প্রশ্নের উত্তরই আমরা পেয়ে গেলাম। এরকমই যদি হেলথ কথার নতুন নতুন এপিসোড দেখার হয় আর আপনাদের আরও প্রশ্নের উত্তর জানার থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না। আর এরকমই নতুন নতুন এপিসোড দেখার জন্য প্রত্যেক বুধবার এবং শুক্রবার ঠিক সন্ধ্যে 6টায় নজর রাখবেন জিও বাংলায়। ধন্যবাদ।